Hello, everyone. Welcome back to the Cuban Assassin Podcast. I'm your host, Richie Acevedo, also known as the Cuban Assassin. The last time we left off in the last episode, we talked about my dad's tag team partner, Frank Sieverstein, deciding to quit and leave professional wrestling, which then left my dad to be a singles wrestler for a while as he found different people to tag team for a while. And while my dad was out on the road wrestling, my mom and my dad had decided to bring my sister Cindy and I back to Oak Hill, West Virginia to enroll us in school and for us to start being raised here in Oak Hill, West Virginia. While we was here in Oak Hill, West Virginia, we stayed with our grandma Tompkins at the place that she was at. And my dad would come in only like once a year to see us. And while Dad was on the road wrestling, Cindy and myself tried to make the best of it as we was growing up. And my mom did everything she could to make it like a household family, and our family definitely helped out to make sure we had good memories. But let's take a look at my dad in Japan in the 6-man tag team match. ストンパーの場外の乱闘でした。ようやくストンパーが自分のコーナーエプロンに戻りました。そしてスミルノフもゆっくりと自分のコーナー、今エプロンに片足をつけて戻ったところであります。いや、さすがにスミルノフとストンパーの乱闘というのは大変な迫力ですね。私がさっき申し上げたように、このデビリッシュファイトシリーズのスタートの時点では非常にストンパー、スミルノフ、息の合ったそのコンビネーション、動きを見せていたんですが、 IWA のタイトル挑戦をどちらが権利を獲得するかという、そんな雲行きになってきてから全く相手と口も利かず、素晴らしいそのプロレスラー魂といいますか、意識といいますか、敵外心を燃やしまして、全く最近は控室も別々にとっております。ストンパー、そしてスミルノフ、またまた場外乱闘、リング下に降りておりますストンパー。一方こちら側のエースのスミルノフは場外乱闘に加わりません。コーナーでじっとその成り行きを注目しております。 私が申し上げたところで放送席が荒らされてしまったんですが、この6人タッグで勝った方のエースが IWA のタイトルに一歩その挑戦者として近づくと考えて間違いないでしょうね。そういうことですね。シングルでやってもいいんですけど、派閥争い、軍団の争いになってますからね。はい、ただ今ジョーが乱闘に巻き込まれて上田にやられ、ストンパーにやられてるのを、スミルノフは見殺しにしてる感じがちょっとありましたね。ああいうところにやはりスミルノフ、親分的な素質がやはりストンパーの方が上のようですね。ああ、そうですか。得意技、1対1の実力では変わらないんでしょうけど、ジプシー女王を襲いましたストンパー。そして今度はお互いに強烈なパンチ、そして肘打ち蹴り。 ストンパーと上田馬之助のダブルキック、ジプシー女王を襲いました。そして変わりました上田馬之助がストマックローに行きます。控室も別なら食事も別、そして、いわゆるシリーズの移動も別の車を使いまして行っております。アレックス・ミルノフとザ・ストンパー。 スミルノフとストンパーのちょっと一騎打ちになるかと思いましたが、ストンパーが自分のコーナーに戻りました。この国際プロレス秋の陣デビリッシュファイトシリーズ、ストンパーにしてもスミルノフにしてもこのシリーズのエースは自分だという気持ちでシリーズがスタートいたしました。また場外乱闘ですが、そこへバーグダニアの特別参加という事態になりまして、この辺りがちょっと何か、そのストンパーにしてもスミルノフにしても計算違いといいますかね、そんな感じなんでしょうね。しなければこれほど割れることはなかった。鶴見が捕まっています。この辺りの強烈な踏みつけも明らかにスミルノフが一方のエースザ・ストンパーを意識してのそのストンパーの得意技を連発であります。ストンパーが必ず味方がやられると助けに飛び出すでしょ。スミルノフはなかなか飛び出さないですよね。遅いですね。はい、で調子のいいとこだけ取ってますね。リング上6人タッグマッチが行われておりますが、事実上は
ストンパーとスミルノフの一騎打ちといった感じの試合であります。1対1でやったら実力はそれほど変わらないですね、この2人は。ストンパーのクロスチョップ、ボールの体勢、キューバンアサシンがカットに入りました。こうなるとスミルノフが出てきますね。ジプシー女王をどかしました。そして距離を取って勢いよくその強烈なスミルノフの黒いレスリングシューズでストンパーを蹴りつけます。そして今度は上段間之助、スミルノフを捉えた後ろ、前からストンパー、注目いたしましょう。スミルノフそしてストンパー、エース同士の対戦。スミルノフが我リあらずと判断いたしましたが、さっと場外に逃げました。この辺りのその読みはなんともさすがという感じがいたします。アレックス・スミルノフ、喧嘩場踏んだ男の計算ですね。そうですね、はい、突っかかるばかりじゃありません。時には撤退するのも戦術のうち、アレックス・スミルノフ。さあストンパーと今度はキューバンアサシンであります。このシリーズ特別途中参加の AWA の帝王バンガニア、そしてリング上のストンパーあるいはスミルノフ、ジプシー上、こういった大物に混じりまして、後ろからちょっとおぶさった感じになりましたキューバンアサシンが、なかなかその大物揃いの中にありましての潤滑油といいますか、貴重な役目を果たしておりました。しかしそのキューバンアサシンも完全にストンパーに捕まっています。自慢のひげをわしづかみにされて、ジプシー女王が完全に相手コーナーに捕まりました。ストンパー組の方が息が合ってますね。そうですか、はい、なかなかこの辺り鶴見五郎も抜け目なくやるべきことはちゃんとやっているといった感じ。完全に相手のコーナーだけにこれは逃げ出すのがどうでしょう、できますかどうか。ジプシー女王と鶴見同じように3人がかりでしたたかコーナーマットに叩きつけられました。そして今度は高々と持ち上げましてストマックブロック、鶴見五郎がホールの体勢に入りましたがスミルノフが入りました。ジプシー女王がようやくキューバンアサシンとタッチを行いました。先日は高山大会でちょうどこのストンパー上段間之助鶴見五郎組が、木村浜口原組と対戦いたしました。6人タッグマッチが行われたんですが、あの高山大会ではもう味方の同士打ちというケースもあったんですが、鶴見が徹底的、結局最後戦闘不能状態に痛めつけられました。その鶴見がサイドスープレックス、そしてエースのザ・ストンパーにタッチを行いました。軽量のアサシンが捕まっております。ロープに飛ばした入ってくるところ強烈なキック、あるいは完全に勝負どころと見ましたか。ストンパーホールの体勢に入った、捕まった、スリーカウントいきました。やはり軽量のアサシンにとりましてはストンパーのナバリの靴が胸板に2回めり込んではたまりません。ストンパーが靴を脱ぎました。ストンパーが靴を脱いだ。スミルノフに襲いかかる、スミルノフに襲いかかる、スミルノフも靴を脱ぎました。靴を脱ぎました。猛烈なお互い自分のレスリングシューズをつかみましての殴り合いであります。これはちょっと収拾がつきません。場外乱闘、依然としてスミルノフが、そしてストンパーが自分のレスリングシューズを持ちましてお互い激しい殴り合いであります。とにかく鉛が入ってんではないかと言われます
ストンパーのシューズ、一方スミルノフもそれに負けず劣らず硬い革のシューズを履いております。そのレスリングシューズを持ちまして、まだ Now, while my dad was always on tour, he would come in once a year to see my sister Cindy and I, and when he did, like from Japan, he brought us some gifts. Like these jackets you see my sister Cindy and I are wearing here, along with our mom Yvonne is wearing a jacket he brought from us from Japan as well. And my dad would go back on tour. My mom did everything she could to make Cindy and I feel as comfortable as possible and having a family-like lifestyle, even though our dad wasn't home but once a year. But she made sure the bills were paid with the money that Dad sent her, and made sure that Cindy and I had a nice, like, family-like atmosphere while we was growing up. And one time, my dad came in as watching my favorite TV show, The $6 Million Man. And while we was watching the TV show, there was an episode, two-part episode called The Secret of Bigfoot. And my dad looked at me and said, "You know, son, I wrestled him." And I said, "What, you wrestled Bigfoot?" And he goes, "No, I wrestled the man playing Bigfoot. That's Andre the Giant." And my dad did wrestle Andre the Giant. But, you know, a few years later, I would have my own Bigfoot encounter when my sister Cindy and I were sent to a church camp. But that's another story for another time. In the meantime, my dad found a new person to be his tag team partner in Jack Kruger, and they became the new Cuban Assassins. But while they was wrestling down in Puerto Rico, they won the Universal Tag Team titles there, and they was going as the tag team known as Los Mercenarios. Let's take a look at one of those matches now. Joey Lightfoot. Y con un peso de 220 libras de Canadá, Stu Hart. Fanáticos, con un peso combinado de 490 libras de Canadá, los Mercenarios. Árbitro, Tomás Marín Rodríguez del Martillo. Y narrando para ustedes, la voz deportiva de Puerto Rico, Joaquín Padrín, hijo. Gracias al compañero Elío González. Ahora el árbitro Tomás Marín del Martillo va a impartir instrucciones a los diferentes luchadores. Vamos a ver. Suena la campana y Joe Lightfoot es el inicialista por el bando bueno. Ahí contra el mercenario. Ahí tirón de cabeza contra Joe Lightfoot de la esquina del cuadrilátero. Vuelve el mercenario y esta vez no le funcionó. Joe Lightfoot sorprendió al mercenario y tiró a este de cabeza en la esquina del cuadrilátero, en la otra esquina. Quería tirarlo dos veces en la esquina del cuadrilátero, el mercenario no pudo. Le está diciendo al árbitro que le jalaron el pelo. No es cierto. Ahí están Joe Lightfoot, candado de cabeza a la cabeza del mercenario por parte de Joe Lightfoot. Está haciendo pareja con Stu Hart. Joe Lightfoot. Le dan el pelo a Joe Lightfoot. Ahí va la toma de anca contra el mercenario por parte de Lightfoot. El mismito pie ligero. Luchando contra el mercenario ahora, mientras aguarda Stu Hart y el otro mercenario. Ahí miren ustedes cómo sorprendió con un puntapié muy bonito. Y ahí una tijerilla voladora contra el otro mercenario que trató de entrar al cuadrilátero. Magnífico por parte del indio Joe Lightfoot. Se tuvieron que escurrir del cuadrilátero ambos mercenarios. Los dos se fueron, los estaba velando Joe Lightfoot. Tremenda movida por parte del indio Joe Lightfoot. Ahí aguardando que entre uno de los mercenarios para proseguir su acción. También lo está velando Stu Hart fuera del cuadrilátero. Vuelve al cuadrilátero del mercenario. Sigue su acción frente a Joe Lightfoot. Ahí va el candado a la cabeza de Joe Lightfoot. Relevo de mercenarios. Lo agarra uno de los mercenarios. Mientras el otro mercenario golpea a su entrada al cuadrilátero a Joe Lightfoot. Un tremendo rodillazo al pecho contra Joe Lightfoot de nuevo. Ahí está dolorido el indio Joe Lightfoot. Está furioso. Lara en el pelo. Lo llevan a la lona. Y el relevo de mercenarios vuelve a producirse. Ahí tiene que salir uno de los mercenarios. Ahí está. Van las patadas contra el hombro izquierdo de Joe Lightfoot por parte del mercenario. Ahí está dando patadas contra la lona Joe Lightfoot. Vamos a ver qué hace Joe Lightfoot para escapar. Ahí tremendo codazo en plena espalda que recibe. Otro codazo por parte del mercenario. Ahí recibe el castigo por parte del mercenario relevista Joe Lightfoot.
Ahí le está dando el pelo a Joe Life, lo tiene en la esquina caliente. Ahí vienen los mercenarios. Vamos a ver, el árbitro hace salir a uno de ellos. Le está dando el pelo a uno de los mercenarios. Uno lo agarra fuera del cuadrilátero y el otro viene ahora a tirarse de frente. ¡Oh! Se echó a un lado Joe Life y se tiró un mercenario contra el otro. Castigó a su propio compañero. Momento que aprovecha ahora Joe Life para un saque de cuerda. Tremendo machete al pecho del mercenario por parte de Joe Life. Ahí vuelve el relevo por parte del mercenario. En la esquina mercenaria se produjo el relevo. Han dado la cabeza a Joe Lightfoot. Torniqueta, brazo izquierdo. Codazo en el hombro. Otro golpe por parte del mercenario contra Joe Lightfoot, quien va de frente a la lona. Ahí observan ustedes, en dificultades ahora, Joe Lightfoot. Aguardando a Stuart de momento de relevar a su compañero Joe Lightfoot. Ahí va la llave de martillo, llave de árbitro por parte del mercenario. Le da el pelo, el árbitro no lo ve. Lo tira a la esquina del cuadrilátero a Lightfoot, el mercenario. Ahora entre ambos vienen con él a la otra esquina del cuadrilátero y rebotó y se fue de espaldas a la lona. Viene el mercenario, voltea a Joe Lightfoot. Ahí va, saque de cuerdas y el codazo en el pecho cae a la lona, lo cubre el mercenario. 1, 2 y tras el conteo de 2 se descubre Joe Lightfoot. Ahí está tomando por el... Vamos a ver, lo deja en las cuerdas, vamos a ver. Ahí lo golpea en el pecho el mercenario a Joe Lightfoot. Marcha de cuerdas y ahora entramos, se le fue por entre debajo de los brazos y le aplicó una patada voladora doble, magnífico por parte de Joe Lightfoot. Entra en el relevo ahora Stuart. Ahí entra Stuart con una gargantilla contra el mercenario, lo tiene en la esquina del cuadrilátero. Ahí va un trampolín por parte de Stuart. Ahí lo está levantando en peso y la controlona contra el mercenario. Se le tira encima, lo cubre. 2, 1, 2 nada más el conteo. Y se descubrió tras el conteo de 2 el mercenario. Ahí va el saque de cuerdas para el mercenario y recibe a cambio una patada por parte de Stuart. Relevo de mercenarios. Ahí van cabezazos dobles contra Stuart por parte de los mercenarios. Sale uno de ellos. Ahí Stuart, dificultades, recibe el golpe de antebrazo en la cara. Otro golpe de antebrazo que le derriba. Ahí el mercenario da un codazo en la cabeza de Stuart. Vuelve el relevo en la esquina mercenaria. Y van contrapiés dobles por parte de los mercenarios contra Stuart. Se fue de espalda a la lona, lo voltea el mercenario. Ahí está tomando a Stuart. Ahí lo levanta. Vamos con él, ¿qué va a hacer? Vamos a ver. Ahí va a la lona. Stuart lo está cubriendo. 1, 2, 3, amigos. Es todo y se acabó el encuentro. Suena la campana y ahí está la victoria mercenaria. Acaba de producirse esta contra sus oponentes, Joe Lightfoot. As Dad was out traveling and wrestling, my sister Cindy and myself was having the time of our lives just being little kids in Oak Hill, West Virginia. Our mom tried to do everything she can to make it look like a family household feeling between the three of us. But as Cindy and I were getting older, we started noticing tensions between our parents. So we can see that the stress was taking its toll on both of them with Dad being gone. Now, Jack Kruger had changed his name to the Iranian Assassin, and Dad and Kruger were going as the Assassins. Here's a match from Memphis, Tennessee with them as the Assassins. With their manager, Jimmy Hart, the Assassins, the Cuban Assassin, and the Iranian Assassin. One fall, 15-minute time limit match, and the referee is Jerry Calhoun. Okay, we're about ready to go as the Cuban and the Iranian Assassins. Our guest commentator, Jerry Lawler, who... How long is it going to be, Jerry, before you're back in action again? Everybody keeps asking me that. Looks like maybe one more week, Lance. I'm ready to go right now. You put me in there, I'll send the whole first family to the emergency room. Well, the doctors have told the king he better slide out for one more week and then he'd be ready to go. As the Iranian assassin, Ali Hassan, starting out against Rick Morton. Rick with veteran Chief Thundercloud as his partner. And the Iranian assassin, of course, with the Cuban assassin as his partner. Lance, that Rick is he's got to be one of the fastest wrestlers around. That's one of the best drop kicks I've ever seen.
Chief Thundercloud takes over, snaps him down, gets a 1 count. That's about all he can go. Jimmy Hart pacing up and down the side over here. I don't think he wants to sit down too close to over where the king is. I just hope he turns his back on me one time. What is he dressed for? Halloween party? Don't he know? He's got his holidays mixed up. It's New Year's. Rick Morton in with a bar on Ali Hassan's arm. That was a good move. The assassin went to hip toss Rick. He reversed it and got him a hip toss. Look at Hart. That's his favorite tactic, Lance. Always complain. Anytime his man is at a disadvantage, he's complaining to that referee, trying to get the attention off of him. I think one of the strongest things to give the devil his due that Hart does is distract the wrestler in the ring. He will get you so mad with his horsing around and sticking you with that walking stick and whatever that he distracts that wrestler. Makes it very difficult to concentrate on the side. Well, look at that right there. He's distracting the referee. He gets the referee's back turned, gives the other wrestler an opportunity to go in and break the good hold that the Chief had there. Or if you get, if you've done something just like maybe an arm drag or a hip toss on one of his men, then Hart immediately complains to the referee. The next thing, the referee's asking you, hey, did you pull the hair? Did you pull the tights? It's breaking your concentration on the hold you've got. Just like you said, distraction is what Hart's good at. Cuban Assassin over banging a forearm into Chief Thundercloud. Misses the elbow. Double Tommy Hawk. He chopped him up good that time. Next to Tojo Yamamoto, I think the Chief throws about the hardest chops I've seen in wrestling. Comes at him with a foot to the midsection. Side headlock. Tag on Rick Morton. Look that arm. There you go. And, pardon me, go ahead. I was going to say, this is the guy you got to watch out for. I understand that Hart has taught him how to throw the fire now. Is that right? No. Did we see that somewhere down the line? Yes, sir. Ask Steve Kern about that. Well, where do you think Hart learned that little trick? I know. There you go. Morton staying right in there with it. Nice. Well, that arm drag knocked him over and down. See, there's just what we're talking about right there. As soon as Rick got the man down, Hart's hollering, he pulled his hair. The referee comes right over, talking to Rick. Did you pull the hair? It's a distraction, just like you said, Lance. Sure would be nice without him around ringside. Well, I'll let each individual answer that one for themselves. Armbar, Rick hanging on to the Iranian assassin, Ali Hassan. Hart doing a little whispering to the Cuban assassin. I can tell you that will bring no good out of it. Oh, there's a good... He got away. Rick had him. Yeah. Rick spun, went into that drop kick immediately. Hassan got out of the way. Look at Hart. He's as happy as he can be now. Rick Morton took a shot to the midsection and another from the Cuban assassin. Look at those boots, that Iranian assassin. Lance, you didn't pose for those boots, model your nose for those boots, dude. Look at those things. Big hooks on there. He didn't wear those things just for decoration either. He uses them. He'll slam the head into them. Now there's that double kick. I've never seen anybody who uses that the way he does. He hooks those little points right in with both feet. 5 minutes past. Rick needs a tag right now. 1/3 of the time limit is up.
be a good time for a little war dance right now, wouldn't it? He has won. That's all with the Cuban assassin. Coming in, Rick Morton. Surprise for him, too. Chief once again rolls it down. A lot of confusion. We've had the Cuban assassin twice interfere with a pin on Chief Thundercloud. Same situation there. Hart and the other assassin distracting the referee. The Chief probably had the Cuban or had the Iranian down for a count of 4. Yes, sir. Ooh, tough knee in the back. Where the Chief needs to tag out too. See, the good thing, there's one thing you got to say about these two guys. They try to keep the fresh man in the ring at all times. When you're wrestling in a tag team, that's about the most important thing you need to remember. Keep that fresh man in the ring. Hurries, 1, 2. It was close. Coming up on the 7-minute mark, so we're nearing the halfway point in this 15-minute time limit bout. Ooh. Rick's head slammed down on the boot. Uh-oh, here it is again. And a third time. Hit him right across the eye that time, too. Oh. There's a cover on Rick Morton. Chief Thundercloud taking a page out of the Cuban assassin's book. Came in and broke it up. Rick caught by the Cuban assassin. Well, you know, you got to feel sorry for Calhoun. There's no way that one referee can handle a match like that. Absolutely. We've said it 1,000 times, and I'm glad to hear you say it. Going their way if they can just keep it now. Up double team on the Chief. That's going to be it. 1, 2, 3. And about the 8-minute and 14-second mark, somewhere in there, the winners are going to be the Cuban and the Iranian assassin. It's going to come out victorious over Rick Morton and Chief Thundercloud. They did it with a dandy little double team. And next time on the Cuban Assassin podcast, we'll be talking about my parents separating, as well as the stresses of continuing growing up as a child of a professional wrestler. The Cuban Assassin podcast is produced, written, edited, and directed by me, Richie Acevedo, at Mountain Man Productions. Special thanks goes to Ben Hilton for the opening and closing demographics. Special thanks also goes to IWE in Japan, Capital Sports Inc. in Puerto Rico, and CWA in Memphis, Tennessee for the footage shown on today's program. Special thanks goes to my late mother, Yvonne Dempsey, for the photographs used in today's podcast. The $6 Million Man is a trademark of Universal Pictures and Studios, and the picture of Bigfoot is that of none other than the Gimlin Patterson film. You can contact me at mountainmanproductions@outlook.com. That's capital M for Mountain, capital M for Man, capital P for Productions at outlook.com, and you can leave a comment. We'll see you again next time on the Cuban Assassin podcast. Take care.